Good morning, students. Welcome to our science class. आपला पार्ट 1 चा चॅप्टर आहे क्लास 10 चा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो हा चॅप्टर शिकण्याच्या आधी तुम्ही बेसिक क्लास 9th मध्ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टर शिकलेला आहे. त्या करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये तुम्ही ज्या बेसिक टर्म शिकलेल्या आहेत जसं की व्हॉट इज मीन बाय करंट, व्हॉट इज मीन बाय पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, व्हॉट इज पोटेन्शियल डिफरन्स, त्याच्यानंतर रेजिस्टर्स, ओहम्स लॉ, हे जे काही तुम्ही बेसिक कॉन्सेप्ट शिकलात तर हे बेसिक कॉन्सेप्ट एकदा आपण या व्हिडिओमध्ये रिवाइज करू. ओके. आता पहिला क्वेश्चन बेसिक, व्हॉट इज इलेक्ट्रिक करंट. तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. It is a flow of electrons through the conductor. Conductors contains free electrons. You know the conductor which conduct electricity, it contains the free electron, and that free electrons flow. That is called current. So current is the flow of electron. So current is represented by the letter capital I, and formula for the current is Q upon T. Formula for the current is Q upon T. Why the formula for current is Q upon T? Because if current is also defined as the charge passing through a conductor in unit time. So that's why the formula for current is I is equal to Q upon T. Charge passing through the conductor in unit time. So capital Q is a charge, and I is the capital I is current, and T is a time, which is in second. So overall the unit of current is ampere. It is represented by the scientist named Ampere. Okay. So this is electric current. So 1 ampere current. How can we define the 1 ampere current? So 1 ampere current is nothing but the if 1 coulomb of charge flows through it every second, that time we can say the 1 ampere current flows. Okay, 1 ampere current is said to be flows in the conductor if 1 coulomb of charge flowing through it every second. Okay, this is the electric current term. The next term is electric potential. Okay, you know the potential difference. Here is an example of two tank A and tank B, which is given in this diagram. Okay, so both tank having the same level of water. So this two tank has connecting pipe, and if both tanks had same level of water, so is it the water flow? No, water will not be flow. Water will not flow because the water level is exactly same in both the tanks. If we increase the water level in tank A, then what will happen? The water will start flow from tank A to B. Water has tendency to flow from higher level to lower level. Okay, सेम एक्झॅक्ट हाच कन्सेप्ट आपला इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आहे. जे चार्जेस आहेत ते चार्जेस हायर पोटेन्शियल कडून लोअर पोटेन्शियल कडे फ्लो होतात. आणि हे चार्ज जे मूव्ह होतात त्याला म्हणायचं वर्क डन होतं. त्यांचं एक वर्क डन होतं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जे मूव्ह होतात तर ते वर्क डन होतं. सो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज द वर्क डन टू मूव्ह युनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. And potential difference means it is a difference in electric potential between the 2 points. So it is a difference between the 2 point is electric potential. It is a difference between the electric potential between 2 points. That is called potential difference. It is its unit is volt. It is represented by the capital V, and the formula is W upon Q. W is nothing but the work done, and Q is charge.
Because whenever the charge move from one point to another point, there is a work done. Work is done by that charge. So formula for electric potential difference is work done upon charge. So its unit is volt. Okay. Next concept is Ohm's law. The scientist, it is a Ohm's law. This scientist is derived by the scientist Ohm. Name is Ohm. Okay. So the statement of this Ohm's law is current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage across it and provided by the same temperature. That is, temperature is remain constant during this statement or during this case. Okay. So current is directly proportional to the voltage. So we can represent I is directly proportional to V. So I is directly proportional to V. Okay. So we can put sign equal and put constant of proportionality K. Okay. So K is constant of proportionality. Constant of proportionality. Okay. So move this K to this current side. So it will become I into 1 upon K, which is equal to V. So 1 upon K is a resistance. 1 upon K is a resistance. Okay. So put up this R instead of 1 upon K. So we get this formula. So V is equal to IR from the Ohm's law. So we can define the formula for current also, voltage also, and resistance also by using this simple triangle. So if we can define the formula for voltage, that is V is equal to IR. For resistance, we can define it V divided by R, V by I, and current is defined as V upon R formula. Okay. So you can write it as V is equal to IR, then R is equal to V by I, and for the current it is V by R. So by using this Ohm law, we can define the three formulas. Okay. So my next question is, what is resistance? What is meant by resistance? So resistance is the opposition to the flow of current. It is a property of material that opposes the flow of electric current through it. It is represented by the capital letter R. It controls the flow of electric current in the circuit. Okay, that's why we use the resistor to control the flow of electric current. So unit of resistance is ohm. Okay, and it is represented by that symbol. So this is the Ohm's law. The next is again resistance and its factor affecting it. So resistance is, मी आत्ताच सांगितलं slide मध्ये, resistance is opposition offered by the material to the flow of current. Factors affecting resistance. आता रेजिस्टन्स कुठल्या कुठल्या फॅक्टरमुळे अफेक्ट होतो बघा. पहिला फॅक्टर आहे लेंथ ऑफ कंडक्टर. जर तुम्ही कंडक्टरची लेंथ वाढवली, लेंथ इन्क्रीज केली, तर रेजिस्टन्सची लेंथ पण इन्क्रीज होणार. त्याच्यानंतर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेकंड फॅक्टर आहे. क्रॉस सेक्शनल एरिया जर तुम्ही इन्क्रीज केला, तर तुम्ही थिकनेस वाढवली, तर रेजिस्टन्स कसा होणार आहे, हा कमी होणार आहे. इनवर्स रिलेशन आहे, क्रॉस सेक्शनल एरियाचं इनवर्स रिलेशन आहे. जेवढे जास्त थिकनेस असेल तेवढे जास्त म्हणजे तेवढा रेजिस्टन्स कमी असतो. इनवर्स रिलेशन आहे. त्याच्यानंतर
मटेरियलवर पण डिपेंड असतात, रेझिस्टन्स कुठल्या प्रकारचं मटेरियल आहे, त्याच्यानंतर टेम्परेचरवर पण रेझिस्टन्स अफेक्ट करू शकतो. मग आता रेझिस्टन्ससाठी फॉर्म्युला बघा, आर इज इक्वल टू, ह्या सिम्बॉल जो आहे तो स्पेसिफिक रेझिस्टिव्हिटीचा आहे, एल अपॉन ए. आणि ही इथे जी इमेज दिली हे रेझिस्टर्स आहेत ऍक्च्युली, हे सर्किटमध्ये वापरले जातात, हे इलेक्ट्रिकल रेझिस्टर्स आहेत. आता आपण ज्यावेळेस सर्किट डायग्राम काढत असतो त्यावेळेस रेझिस्टर हे ह्या सिम्बॉलने रिप्रेझेंट केलं जातं, दॅट सिम्बॉल. ओके. अँड युनिट तुम्हाला माहिती आहे, रेझिस्टन्स युनिट ओहम आहे आणि सिम्बॉल हा वापरला जातो. ओके. नेक्स्ट, आता हे रेझिस्टर्स जे आहेत, हे रेझिस्टर्स सिरीजमध्ये कनेक्टेड असतात आणि पॅरललमध्ये कनेक्टेड असतात. त्याच्यासाठी हा पण कॉन्सेप्ट तुम्हाला क्लास 9 मध्ये होऊन गेलेला आहे. सो सिरीजमध्ये जे कनेक्टेड असतात रेझिस्टन्स, तर तुम्ही बघा आता हे रेझिस्टन्स इथे डायग्राम दाखवलाय तुम्ही, सर्किट डायग्राम. आता हे रेझिस्टन्स सर्किटमध्ये कनेक्टेड आहेत, रेझिस्टन्स R1 आणि R2. हे दोन्ही रेझिस्टन्स सिरीजमध्ये कनेक्टेड आहेत, सिरीज पॅटर्नमध्ये कनेक्टेड आहेत. ज्यावेळेस आपल्याला टोटल रेझिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरतो, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, हा फॉर्म्युला आपण वापरणार आणि आपण टोटल इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स आपण काढू शकतो. तेच जर रेझिस्टर्स पॅरलल मध्ये असतील, हे बघा ही डायग्राम बघा, हे रेझिस्टर्स R1 आणि R2 एकमेकांसोबत पॅरलल मध्ये आहेत. ते पॅरलल मध्ये असतील तर टोटल रेझिस्टन्स आपण कसा फाइंड आउट करणार? सो 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R. अशा पद्धतीने आपण सर्किट मधला इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स फाइंड आउट करू शकतो, वेदर सिरीज असेल किंवा पॅरलल असेल. हे तुम्ही क्लास 9 मध्ये बघितलेले आहेत. सो एवढं सगळं बेसिक आपल्याला आपल्या क्लास 10 साठी लागणार आहे. त्याच्यानंतर आपण क्लास 10 चा एक पुढचा कॉन्सेप्ट बघू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. ठीक आहे.